Back into the action then for the X30 Junior Consolation race. They're on their formation laps now. Sacha Duquet and Ellie Canuti-Deschitel on the front row of the grid. Lucy Lovell and Sior de Vries are next up from Lisandro Caraballo and Eloane Prou. Then Lule Canuti-Deschitel and Charles Van Kellicom. Mauro Vertriest, Ethan Higgins and Jamie Leroy Fagan complete the field. A very short running of X30 Juniors because there weren't that many of them that didn't make it through to the closing stages of the final later this afternoon. Lucy Lovell and Charles Van Kellicom deciding not to take part in the consolation race. It's a 50-50 choice really for drivers. Some of them decide that they want to end the race weekend on their terms with a decent charge for a victory. Others decide, well look, I came here to win the Euro Cup itself and I'm not going to do that, so why risk going out there for another race just to get a sprained wrist or a sprained ankle or whatever it might be that could be the worst case scenario for a driver in these situations. So the drivers that do go racing, they will honour the battle for pride. Those who sit on the sidelines, well, they will have to wait until their next outing to give it another good charge forward for the battle for their karting careers. So in the consolation race then, it's going to be Duquet. The twins are Ellie and Lule Canuti-Deschitel, along with De Vries, Caraballo, Prou, Vertriest, Higgins and Leroy Fagan. So just 9 of the drivers will go out onto the circuit for this one. It doesn't sound like it's going to be a particularly exciting race with only 9 karts in it. But then it is X30, so it's going to be a really tough battle, no matter who is on the grid. They'll certainly give us a really exciting challenge for all of the contenders, and all of the drivers will be putting on a great showcase. So all of the drivers will want to put on a great display. So it'll certainly be an exciting one as Sacha Duquet and Ellie Canuti-Deschitel will line up on the front row of the starting grid from Sior de Vries, Caraballo, Prou, Lule Canuti-Deschitel, Vertriest, Higgins and Leroy Fagan. Well, we go straight to green. Yes, we will. Racing conditions as we charge to the first turn. All of the Consolation Juniors looking for a decent run to the first turn, and straight over to the lead comes Sacha Duquet in front of Lisandro Caraballo. So Caraballo for victory lane, straight into second position from what would have been P5. It effectively becomes P3 after the absence of Lucy Lovell. But the drivers now tiptoe their way through the first S's as they try to get themselves through this complicated apex on the left, through the right, then working their way back through the second sector up to the banking, and they will look for the overtaking bid as they come through. Up on the inside, that's the Berolart coming through. Sior de Vries still battling away there with the MGT of Canuti-Deschitel. There's a couple of spinners and a very unhappy Jamie Leroy Fagan at the tail end of the field there, trying to recover after his moment with Mauro Vertriest. So Vertriest gets going again with Jamie Leroy Fagan, but both drivers are now down at the back of the field, and that's a really disappointing end to the lap for Lisandro Caraballo, who's going to come through here in 4th position. Not what he wanted at all, as the twins, Ellie and Lule Canuti-Deschitel, now find themselves in 2nd and 3rd place, although not for long, because suddenly Lule Canuti-Deschitel loses ground to both Caraballo and Sior de Vries in quick succession. So now Sior de Vries for KCR, tucked up behind Lisandro Caraballo as they look to make their progress in this one. But certainly the two twins from MGT, Ellie Canuti-Deschitel and Lule Canuti-Deschitel, are trying to get to the podium places of this top 3, although of course there's no silverware on offer for the X30 Junior Consolation race. It's merely a matter of pride. 11 minutes still to go then in this one, as on the back straight we've got Sacha Duquet. Here comes the lead challenge from Ellie. Ellie gets the move on the inside. So Ellie KD comes through, and he's going to be joined there by Lisandro Caraballo at the expense of Sacha Duquet. So Sacha Duquet moves up into third position, sorry. Now here comes the move as Ellie KD and Lisandro Caraballo are going to go side by side. Caraballo gets through, Duquet is going to storm back through, and they're both going to drift wide. Here comes the chance for Ellie Canuti-Deschitel, or now known as Ellie KD. So Ellie KD working hard here to try and close up through to the S's, and with Ellie KD up to 2nd position, his twin is in the mix there as well, Lule KD. So they will continue to work their way further forward, up through the S's and up to the banking. So far so good, but can Sacha Duquet continue this charge forward? There are the twins now running in unison for MGT, and so it's Ellie and Lule KD along with Lisandro Caraballo, Sacha Duquet and Sior de Vries. Sior de Vries qui vient de prendre l'avantage, je pense, sur Sacha Duquet pour la 3e place. La bagarre virage, oh, le 126, Pierre Lart qui va perdre la tête. Lisandro Caraballo qui prend l'avantage sur Ellie Canuti-Deschitel.
avec une superbe foire en pointe là-bas dans la chicane. Un petit peloton certes, mais du cœur à l'ouvrage dans cette finale de consolation pour la catégorie junior, avec Sacha Duquet, le pilote belge, devant Canuti Deschitel, Lula et Eli, 2 et 3. Comme vous l'avez dit, Jake, du team MGT. Évidemment, c'est une affaire de famille du côté de Canuti Deschitel. Lula devant Eli, avec Sur de Vries, 4 devant Alessandro Caraballo, Ethan Higgins, Eloane Prou, Monroe Vertrit et Jamie Leroy-Fagin en 9e position, avec 2 pilotes qui manquaient à l'appel au départ, Lucie Lovell et Charles Van Kellecom. On va attendre l'issue donc de cette finale, cette manche finale, comme vous voulez, cette course de consolation pour les pilotes qui ne seront pas parvenus donc à se qualifier parmi les 36 premiers de cette catégorie junior. La catégorie junior qu'on retrouvera dans la foulée des seniors, devant les seniors, donc junior, senior et Lady Cup pour conclure le programme de cette journée. Restez bien avec nous puisqu'il n'y aura pas de pause entre les différentes finales. On va directement jusqu'au point d'orgue, la crème de la crème des pilotes senior, junior et la Lady Cup qui viendra donc conclure ce programme. Et il fut copieux, il fut passionnant ici dans le cadre de la Iame Eurocup et Ladies Cup 2025. En attendant, eh bien, Sacha Duquet sous la pression des jumeaux Canuti Deschitel, Lula et Eli qui vont tenter de mettre la pression sur le pilote du team SRS. Gare à l'approche du banking, le petit coup d'œil à la corde et regardez cette parade de pilote, ça change, 2 positions gagnées coup sur coup, magnifiquement exécuté là-bas de la part de Eloane Prou sur Monroe Vertrit et sur De Vries, je pense. Il a gagné 2 positions en un essai. Le pilote, à moins qu'il s'agissait de Lisandro Caraballo, pardon, c'était Lisandro, le pilote victorien là-bas qui a perdu quelques places mais qui tente de se refaire un peu une santé avec un superbe plongeon à la corde du banking, mais il vient de perdre ces 2 positions, mais qui se retrouve en queue de peloton. Lisandro Caraballo, malheureusement, Monroe Vertrit et Eloane Prou lui sont repassés devant. Ils sont 6 et 7 respectivement. Sur De Vries qui tente de s'en défaire également depuis la 5e place. So with Ethan Higgins now in a 4th position from what was the tail of the field, it's the twins that are giving all the hustle to Sacha Duquet with Lula and Eli Canuti Deschitel. 2nd and 3rd places in front of Higgins. Can Sacha Duquet continue this run up to the hairpin without too much from the Birol Arts? So the 2 twins working hard. Up the inside goes Higgins. Takes on Eli Canuti Deschitel and gets into 3rd position. So Ethan Higgins now cracks the top 3 of the Consulation Junior X30 race. But is the other twin now going to make the bid for the lead? Not yet. In fact, at the expense of that move from Eli Canuti Deschitel, now Sjø de Vries has come through into 4th position as well. So it's up to Lula to keep the twins alive in this race for the win. Sacha Duquet hoping to hold on to this one. Duquet looking good. But Canuti Deschitel all over the back, and now Ethan Higgins finds a gap on the inside, can't quite commit to the move, so has to bail out of it once again. And watch out for Sjø de Vries. De Vries is there in the KCR racing car. No relation, by the way, to Nick De Vries, just the same namesake. There's a very common surname in the Netherlands. So Sjø de Vries still working very hard here to try and close up on Ethan Higgins, who also does the same for Lula Canuti Deschitel, who is really trying to get this lead off Sacha Duquet. Up to the banking and still nose to tail. All 8 of the drivers in the mix for this one. Going for the battle as Lula gets the move on the inside. Lula KD hitting the front end in front of Sacha Duquet. Look at the squibble in the braking zone and off go the 2 leaders. Lula Canuti Deschitel and Sacha Duquet tumble down to the back of the train. They contact with each other, and so up to the lead now comes Ethan Higgins. He leads from Eli Canuti Deschitel, the 2nd of the twins. Sjø de Vries is 3rd from Patrice. Oh, and off goes the leader again. 2 sets of leaders collide in 3 corners. Ah, malheureusement, eh bien pour Ethan Higgins, il pensait avoir potentiellement course dans la besace. Il n'en sera rien avec un accrochage qu'il précipite bien, en queue de peloton. Tout est à refaire pour Ethan Higgins du team S8 Racing. Alors que nous avons Eli Canuti Deschitel et Sjø de Vries en pleine explication avec Monroe Vertrit dans la bagarre également. On va faire le pointage alors qu'ils vont bientôt repasser devant nous à la sortie du banking dans la ligne droite de retour. Ça continue de s'écharper comme des jeunes chiffonniers. Et regardez justement les 2 équipiers du team MGT avec Sjø de Vries et Monroe Vertrit là-bas, le numéro 120 effectivement du team KCR Racing. 2 équipiers dans la même image en tête. Puis nous avons Canuti Deschitel et Lula Canuti Deschitel juste derrière avec entre les deux, eh bien c'est Eloane Prou
Ils ont rétrogradé d'ailleurs, puisque Lisandro Caraballo est repassé devant avec son châssis KR du team Victory Lane. Le voilà d'ailleurs en 4e position. Lisandro Caraballo, on pensait bien qu'il aurait eu plus de difficultés que cela à remonter devant. Et bien, le voilà 4e. Devant Eli et Lula Canuti Deschitel 5 et 6 avec Lula qui aura perdu du terrain là-bas 2 secondes 3 malheureusement, elle est 6e et ce ne sera pas dans la possibilité de revenir ou de recoller en tout cas au peloton, même s'il reste un peu moins de 5 minutes et un tour dans cette épreuve, donc tout est encore possible. La voilà qui s'engage dans le banking, mais la victoire, eh bien, elle pourrait se jouer entre ces 5 dans la même image. Sjoerd de Vries, Mondre Vertriet, Eloan Prou, Lisandro Carabello et Eli Canuti Deschitel. Vautrice bangs wheels with Eloan Prou, who had managed to get up into second position there briefly. Eloan Prou on Vautrice, but having two pairs of leaders collide with each other within 3 corners. Goodness me, that is a very difficult way for this X30 Junior Consolation race to unravel. Reminds me a little bit of the European Championship in Gearbox back in 2019 when we had that battle at Sarno, when we had the 2 leaders in the championship go into the first corner at turn 1 and they took each other out. A lap later, the 2 next drivers in line for the title, they took each other out on the second lap. Unbelievable. So to have 2 pairs of leaders squabble for the victory and then crash into each other in consecutive laps. Very tricky indeed for the drivers that are still left to try and see where they're going to place themselves. But Modo Vertriest has certainly been able to keep himself into a very succinct position up at the sharp end of the field, side by side for third. That's Prou versus Caraballo, and Caraballo has to let Prou go. So nicely done as Eli Canuti Deschitel tries to recover from the earlier faux pas. 3.5 minutes on the clock, and Modo Vertriest in front of Sjoerd de Vries. I should point out those 2 are not teammates, despite the fact they look absolutely identical to each other. It's the graphics that are similar, certainly not the team awning, as Modo Vertriest is part of the MCK Racing awning, and Sjoerd de Vries, the Dutchman, part of KCR. Oui, en effet, des livrets parfois un petit peu confusantes, justement, avec les châssis Birlart aux première et troisième position. Même si il y a 2 teams différents, un qui nous vient des Pays-Bas, l'autre de Belgique, MCK contre KCR, avec le karting Center Roosendaal aussi impliqué là-bas dans cette épreuve. Sjoerd de Vries 2e et Eloan Prou 3e, avec la bagarre et la pression de Lisandro Caraballo qui va tenter de passer et qui s'infiltre à la corde du virage 14. Bien joué pour Caraballo, juste devant Eloan Prou, et qui ouvre la porte. Et bien pour Eli Canuti Deschitel de s'infiltrer également. Pas mal de châssis Birel dans cette manche de consolation pour la catégorie junior, avec la défense de la part du pilote français Caraballo sur Canuti Deschitel et Eloan Prou juste derrière, sous les courroies du team MGT. 2 équipiers dans la même épreuve, l'un derrière l'autre. Attention de ne pas évidemment s'emmêler les roues. Le tout, c'est de parvenir à terminer ce week-end sur une meilleure conclusion qu'il avait débuté. Et le tout, évidemment, c'est de prendre la mesure de Lisandro Caraballo, se donner un petit coup de main pour se pousser vers l'avant et aller chercher ce qui serait la 3e place honorifique de cette manche de consolation. Puisque pour l'instant, Modo Vertriest est occupé à nous faire le job. Et regardez l'écart qui vient de creuser. 1 seconde 5 d'avance avec un chrono, un meilleur tour en course, 3 dixièmes plus rapide, presque 4 sur Sjoerd de Vries. Donc la différence est là, avec Modo Vertriest qui vient de passer la vitesse supérieure pour vraiment se mettre hors de portée totalement de Sjoerd de Vries. Alors que la bataille pour la 3e place, ce sera sans doute la dernière qui va nous égayer dans cette finale de consolation. Avantage Lisandro Caraballo, l'approche du virage numéro 1. Il ne bouge pas un chouïa de sa trajectoire. Et tout c'est bien négocié cette première courbe qui eh bien, permet d'entrer dans le 2e secteur et de tenir évidemment la porte bien fermée dans l'enchaînement des virages 3 et 4 du côté des 2 chaînes. Ça reste bien dans les échappements pour Eli Canuti Deschitel, qui va certainement attendre, pourquoi pas, les 2 derniers tours, voire même la dernière révolution, pour éventuellement surprendre son adversaire. Well, it's certainly been a very interesting X30 Junior Consolation race, hasn't it? Pretty much everybody has had a chance over the front end of the field. Lisandro Caraballo duelled with Sacha Duquet. They tangle with each other and drop back. Then we had another great battle between Eli Canuti Deschitel and Sacha Duquet. They then tangled with each other. Then it was Ethan Higgins who took the lead with Lula Canuti Deschitel, I think. No, sorry, the other way round. It was a big issue between Sacha Duquet and Lula Canuti Deschitel. Then Eli Canuti Deschitel tangled with Ethan Higgins. They went down the order. Then Vertriest versus de Vries. They battled away. And now Vertriest is the one who leads the way with Sjoerd de Vries in a comfortable 2nd place. 3rd position is very much still up for debate as Eli Canuti Deschitel in the Birolart running ahead of teammate Eloan Prou.
And then in 5th place it is Lisandro Caraballo of the Victory Lane squad. Then Lula Canuti Deschtel, Sacha Duquet, Jamie Leroy Fagan and Ethan Higgins after his run in the lead earlier on. And then of course there were non-starts for both Lucy Lovell and Charles van Kellecom. But it's definitely going to be a very strong and solid run all the way then for the victory for Moro Vertriest. Excellent performance then from Sieur de Vries ahead of Eli Canuti Deschtel and Elouin Preux, although it's not done yet. Lisandro Caraballo fancies his chances on Elouin Preux as we go into the final lap. So that could be a big change for 4th position. Don't worry about battling with me. Go after the guy in front. I'll help you out. We might still be able to get 3rd. En effet, dernier tour, c'est parti. 3 secondes d'avance, Moro Vertriest qui aura donc définitivement course gagnée. Sauf un incident de tout dernier tour ou une potentielle erreur, mais au vu de ce qu'il nous a démontré dans cette manche de consolation, eh bien, rien ni personne ne pourra lui enlever ce succès au terme du week-end ici sur le tracé du Mans. Sur De Vries en 2e place, Eli Canuti-Deschtel, 3e position, Lisandro Caraballo qui tente encore de résister avec Elouin Preux et Lula Canuti-Deschtel encore en explication dans ce dernier tour pour la 5e place. En sortant du virage numéro 12, le coup d'aspiration. Éventuellement, on pourrait profiter à un dépassement de dernière seconde. En tête, MCK Racing, le team belge et Moro Vertriest qui franchissent le drapeau à damier en première position. La victoire, le pouce levé vers le mécanicien. Bonne collaboration, une course rondement menée et 3 secondes 7 de mieux au drapeau sur De Vries. Et Eli Canuti-Deschtel qui termine 3e, 4e position pour Lisandro Caraballo devant Elouin Preux. Lula Canuti-Deschtel 6, Jamie Leroy Fagan 7e, suivi de Sacha Duquet et Ethan Higgins avec eh bien, 2 pilotes qui manquaient à l'appel, Charles van Kellecom et Lucie Lovell, qui n'auront donc pas participé à cette manche de consolation remportée par Moro Vertriest. So there's nobody in the world that wants to win a consolation race. They're only interested in the big one, but it'll have to do for Moro Vertriest ahead of Sieur de Vries and Eli Canuti Deschtel, Lisandro Caraballo, Elouin Preux from Lula Canuti Deschtel, Jamie Leroy Fagan, Sacha Duquet and Ethan Higgins to cross the line. No start for Lucy Lovell or Charles van Kellecom. Both drivers deciding it wasn't worth their time. But a fabulous end to the day for Moro Vertriest as he comes through for a victory in the X30 Junior Consolation Race. Stick around because now it's time to get ready for the big show. X30 Junior, Senior and the Ladies Cup Finals here at Le Mans.